স্কুল না গেলে তোমার নাম কেটে দেওয়া হবে। আমার নাম স্কুল থেকে কেটে দিয়েছে। তার নাম স্কুল থেকে কেটে দেওয়া উচিত। তোমার নাম স্কুল থেকে কেটে দিয়ে থাকবে। তো ফ্রেন্ড, এই ধরনের সেন্টেন্সেস আমরা আমাদের ডেইলি লাইফে প্রায় ইউজ করে থাকি। তো এই ধরনের সেন্টেন্সেস ইংরেজিতে কিভাবে বলবো আজকে আমরা তা এই ভিডিওতে শিখব। এই নাম কেটে দেওয়া এর জন্য আমরা যেটি ইউজ করব সেটা হচ্ছে স্ট্রাইক অফ। স্কুল না গেলে তোমার নাম কেটে দেওয়া হবে। If you don't go to school, your name will be stricken off. আমার নাম স্কুল থেকে কেটে দিয়েছে। My name was stricken off from the school. তার নাম স্কুল থেকে কেটে দেওয়া উচিত। His name should be stricken off from the school. তোমার নাম স্কুল থেকে কেটে দিয়ে থাকবে। Your name would have been stricken off from the school. Thank you for watching. Like, share and subscribe my channel.